You guys understood? You guys can give me a thumbs up in the chat box. All right. The main things that we are going to learn through communication. Communication lo main things manaki kavali is fluency. That అది ఎప్పుడు అవుతుంది when you guys talk, when you guys start talking in English, then only you will improve your fluency. దానికి మీరు now you're studying here. So when you're studying here, try speaking in English so that you'll improve your tappuna em parledu. It's not an issue if you're talking rubbish also, but talk English so that meek ardham avutundi. You will see a drastic change from the beginning point to the end. Kada. What are you learning? ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నావు? పైథన్ కదా. సో నీకు పైథన్ లో ఏమన్నా వచ్చా? బేసిక్స్ వచ్చు కదా. Now we all know English basics, just like he knows Python basics. But నేర్చుకుంటూ you will know ki there's a lot in Python. In the same way, English also has a lot in it. And మనం basics నుంచి start చేస్తే we will further explore more. Through that, మనం everyday మాట్లాడితే we will improve our fluency. And then we will have pronunciations. Okay? Pronunciations ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ ఏంటి, accent ఏది వాడతారు, ఎక్కడ ఎలా వాడతారు, we will learn about that. Of course, your confidence, first you start speaking, end kalla you'll at least reach a point where okay నేను మాట్లాడగలుగుతారా బై, ఓకే నేను చేయొచ్చు, మాట్లాడొచ్చు అన్నట్టు you'll get to that point. Till then you need to start and practice. Okay? Oh, whoa. Okay. Okay. Like I told you, we will start with grammar. Okay? I will tell you the syllabus, what all we have, and how are we going to go about it. But we'll be starting with grammar, and the goal is to use the right words, where and how. Okay? Next, we have presentations. You guys will be giving some presentations to understand how to present yourself. ఇప్పుడు మీకు వర్క్ ప్లేస్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రెజెంటేషన్స్ అండ్ యూ వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళిపోతే సరిపోదు కదా. సో యూ గైస్ హ్యావ్ టు ఆల్సో అండర్స్టాండ్ హౌ టు ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్, కాబట్టి విల్ డూ దాట్ సెషన్ వన్స్. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏంటంటే ఓకే, ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకి కమ్యూనికేషన్ లో? ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? నౌ హీస్ లర్నింగ్ పైథన్, you guys are learning your course, आप सब लोग अपने course सीख रहे हैं. The main problem arrives when you have not started working. Before that, when they interview you, interview లో మీరు మాట్లాడలేకపోతే how will you pass, how will you get the job, right? इंटरव्यू में नहीं कर पाए, अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं कर पाए, तो कैसे, how will you be able to crack the interview and get a job, right? So the question and answer session is just for that, to help you with interview questions and help you with all the basic needs that you need to carry for an interview. You guys got it? All right, someone has just left. Okay. And then we have conversation practices. Now, conversation practices ante we have greetings. Not only greetings, but also interview lo ela. We have how do you order food? How do you give a presentation? How do you make a conversation with your teammates? How do you everything related to two people
ఎక్కడైతే 2 people రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో 2 or more people, that conversations we're going to have a practice session here. Okay, the role playing, anyways, you know that. Initial brainstorming is basically, I'll give you a topic. You guys have to think. You guys have to write down what about it and come in present. Okay? So basically, you're activating your own creative mind to generate something new. Okay? చాలా వర్క్ ఉంది, చాలా ప్రెషర్ అవుతుంది అని అనుకోకండి. ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఈజీ. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలో తెలుసుకుంటే చాలు. कैसे यूज करना, कहाँ यूज करना, वो एक जान लिए तो बस इंग्लिश आ जाता. बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत उसके लिए हम लोग को कोड टाइप करके, नहीं तो बड़े बड़े बुक्स पढ़ के वो कुछ जरूरत नहीं है. वी जस्ट कैन डू इट वेरी इजीली and I'm here to help you guys, so take as much as help that you guys can. So what's next? Of course, we discussed what will happen in the class, how will we do the grammar part, and then the reading, and then the speaking, and then the listening, and everything. After that, what? Hi guys, are you able to catch my rapport, or do you guys want me to explain anything again? And it's clear. Okay. Anyone has any doubts? Anybody who has any doubts? Or you guys want to tell something? It's the first class, so I have to handle online and offline both together. Sooner or later, we'll change that. We'll see what is convenient. Okay. For now, excuse me. Yeah, so what's next? The communication stage, where you guys will be explaining stuff. You guys will start communicating. And that happens from now. Okay? You guys will be doing all of that from now. In my class, you guys will be talking in English with me and with everyone else. And make sure you don't use phones. If you want to use phones, ask me before that so that I don't look like a fool. Okay? And then the rehearsing stage. First, you start practicing and then you rehearse. ఏంటి ఎలా ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా, అలా చేస్తే బాగుంటుందా, ఆర్ వేరే ఐడియా ఉందంటే వేరే ఐడియా తోటి చేస్తే బాగుంటుందా, ఇస్ రిహర్సింగ్ స్టేజ్. And that is not depending on me. That depends on you guys. All of you guys will have to come in with ideas and rehearse it over and over again. Like practice makes man perfect. Yes, that is how you need to do your rehearsing stage. And then you have your delivery stage, where ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు and you practice, and now you're at a point that okay, practice చేశాను, that is enough అని అనుకుంటున్నారు. Then when you go out and speak, or when you have mock interviews, or when you have sessions where other people are going to take your interview sessions,
बाकी लोग जब आपका मॉक इंटरव्यूज लेते हैं तब आपका डिलीवरी स्टेज स्टार्ट होता है। योर कॉन्फिडेंस, योर वोकैबुलरी, योर प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, क्या क्या वर्ड्स बता रहे सारे, they come into count in delivering stage. Okay. Okay, I'll give you this, we'll come back to this later. Ha. Common mistakes, common hurdles that we do is, one is pronunciation and communication. Pronunciation అప్పుడప్పుడు తప్పులు పోతాయి. Second thing, sentence formation correct ఉండదు. Common mistakes. I go to store. These common mistakes, you guys. Okay. Next is lack of preparation. When you're going to some interview or presentations or anything, if you don't know the topic, మీరు ఎలా చెప్తారు? చెప్పలేం కదా. So you need to at least know basics of it, and you need to prepare way before it. So the first thing is lack of preparation. You guys have to prepare. And then ఒకవేళ మీరు presentation ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను. Am I looking at the slide? Am I looking at the I'm not looking at the slide and reading it out, kada? Online guys, I'm not looking at the slide. I'm looking at people here. ఇక్కడ మనుషుల్ని చూసి చెప్తున్నాను. So I'm looking at you guys, right? So I'm not reading it from the slide directly. Main topic ఏంటి, that is on the slide. But other than that, you guys have to write your name and everything, all the details, and pass it on, please. So that is something that you need to know. When you're communicating, your body language is important, your eye contact is important, and ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, రైట్? హ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ okay, reading directly from the slide or notes can lead to lack of engagement. Slides only support your foundation, not replace it. Isn't it boring? It becomes boring, right? So not to make it boring, we have a proper body language, eye contact, and preparation of what you're speaking, right? Body language चाहिए, eye contact रखना चाहिए, जिससे बात कर रहे हैं हम उनसे eye contact रखना चाहिए. उसके बाद body language हो गया, eye contact हो गया, और क्या? Preparation, क्या बता रहे हो वो रहना चाहिए. आप क्या बता रहे हो, prepared रहना चाहिए. Okay? Lack of engagement. This is exactly what I was talking about. Lack of engagement, where you don't engage with the audience, you don't engage with the students, you don't ఇప్పుడు నేను మీకే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్తున్నానంటే వీళ్ళకి ఎలా, ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఎలా, వాళ్ళకి బోరింగ్ అయిపోతుంది. So to manage both, I have to interact with you guys, I have to interact with these guys also. Feedback తీసుకోవాలి. Feedback తీసుకుంటే you'll know what mistakes you're doing, how to improve in the next times. So you need to interact, engage with the audience, to get more feedback and improve. That is why engagement is important, and that is the common mistake that most of the people do. Even lack of enthusiasm or disengaged demeanor can bore the environment and diminish the impact of the class. Okay, now next slide we have the syllabus. But before that, I told you that we'll be talking about don't forget and tips of presentation. So isn't it boring? No, ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడకుండా జస్ట్ నార్మల్ గా ఆ ఫ్లో లోనే వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ గోనా గెట్ బోరింగ్. అది ఏం చెప్తుంది రాబాయ్ అనిపిస్తుంది కదా. ఎందుకు వచ్చినాము, మాట్లాడట్లేదు, మాకేం అర్థం కావట్లేదు, అడగట్లేదు కూడా మాకు అర్థమవుతుందా లేదా అని.
అలా అంటే then you guys will be bored and you guys won't be able to come to the class, right? uh, so engagement is important. Okay, when you're communicating, vocabulary pronunciation is the first basic important. Next, what is important? Preparation. Body language. Body language and engagement. Engagement with the audience. Okay? You guys want to add something to it? You guys want to add something to it? Self confidence that you'll build eventually. And nobody else from 45, 44 people. Way of speaking. Speak loud and clear. Good. Pranay has just pointed out the basic, another basic requirement when you speak is loud and clear. When you're speaking, you need to be clear. And మనం మెల్లగా మాట్లాడితే మీకు వినిపిస్తుందా? నేను మెల్లగా మాట్లాడితే మీకు వినిపిస్తుందా? నేను ఇలా మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుతుందా? So you need to be loud and clear. Thank you, Pranay. And am I loud and clear for you guys, online people? Okay, all right. Okay. So what do we not forget is the rehearsing stage. Second stage of communicating ఉంది కదా. First stage is starting communication. Second is rehearsing. And the third one is hmm, presenting. So the second stage you shouldn't forget. Okay, that is the stage where you put hard work, your efforts. Everything goes into second stage. Okay? So that is like your మీ ప్రాక్టీస్ మీరు ఎలా డెలివర్ చేయాలి, మీ రిహార్సల్ ఎలా అవ్వాలి, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు తప్పైందా కరెక్ట్ అయిందా. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ రిహార్సింగ్ స్టేజ్. ఓకే, అది ఎప్పుడు వెన్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. Tips on presenting, I will come later after the level 1 grammar everything is over, and you guys will be giving me feedback. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉండాలి. If you want any improvement, you want any specific areas for me to concentrate, you guys will have to tell me so that I will help you out. So basically in the syllabus will cover phonetics. I didn't write phonetics because it's a very simple topic. Phonetics, that is how do letters sound. ఏ లెటర్ ఎలా సౌండ్ అవుతుంది, ఎలా వర్డ్స్ కంబైన్ చేస్తే ఎలా పలకాలి ఇస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్. విల్ డూ ఇట్ 1 hour పట్టదు. ఇట్స్ గోనా టేక్ 30 or 40 minutes and then we'll chill after that. The next one is sentence. How to form sentence is no ఏం సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, పార్ట్స్ ఏంటి, సెంటెన్సెస్ పార్ట్స్ ఏంటి అని నేర్చుకుంటాం. And then we'll use articles. A and the where to use, how to use. Okay. Homophones, clause,
Nouns, pronouns, parts of speech. Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions, interjections. And then tenses, ఒకటి, it's easy, but you guys have to start writing a lot in that section. మీరు అది చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు టెన్సెస్ అర్థమవుతుంది ఎలా యూజ్ చేయాలి అని. And then of course we have sentence formation. After grammar part, we'll have sentence formation. Synonyms, prefix, suffix, small topics will cover. And అది కూడా నేను కవర్ చేయను, ఉట్టి టెన్సెస్ వరకు నేను కవర్ చేస్తా. And after that, you guys will be presenting the rest of the topics that I assign. మీకు ఏ టాపిక్ అయితే అసైన్ చేస్తానో, you guys will be coming here and explaining it. Okay? No chat GPT, no AI, nothing. తప్పులు చేయండి, will come here, will correct. నో జడ్జ్మెంట్, లెట్ ఇట్ బి. అందరం నేర్చుకోవడానికి ఉన్నాం, నేను కూడా తప్పులు చేస్తా. యా, విల్ గివ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ టు ఎవ్రీ వన్. అండ్ నేను కూడా తప్పులు చేస్తాను, ఐఎమ్ ఆల్సో లెర్నింగ్. సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. దెన్ విల్ హ్యావ్ సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ తెలుసుకున్నాక విల్ హ్యావ్ యాక్టివ్, ప్యాసివ్, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో ఏ వర్డ్స్ మనం సెంటెన్స్ లో ఎప్పుడు వాడాలి, స్టార్టింగ్ వాడాలా, ఎండ్ కి వాడాలా, వాళ్ళు ఒక డైలాగ్ చెప్తే మనం ఆ డైలాగ్ ని మూడో వ్యక్తి లాగా ఎలా చెప్పొచ్చు అన్నట్టు, విల్ యూస్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ యాక్టివ్, ప్యాసివ్, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వొకాబ్యులరీ. వొకాబ్యులరీ ఇస్ బేసిక్లీ ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, దాని సేమ్ మీనింగ్స్ చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి, సినోనిమ్స్. బట్ వాట్ ఇస్ దిస్? ఓకే, just give me a second, no? Just give me a second. Sorry, guys. Yeah, it's done. Cool. So, getting back to vocabulary. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి, సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ అనేసి. బట్ హౌ డు వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ ఇస్ డన్ ఇన్ vocabulary. ఓకే, రీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. మీకు రీడింగ్ లో I'll be giving you particular comprehensions, and you guys will be reading it and explaining it in your own words. Speaking, you will be reading it, the same comprehension, but you will exactly. So how do you change? So దీంట్లో మీరు అప్పుడప్పుడు I'll give you tasks like change the grammar, change the tenses. Tenses change చేసి మొత్తం పారాగ్రాఫ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, గ్రామర్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మీరు స్పీకింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లిసనింగ్. సో బేసిక్లీ లిసనింగ్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఐ ప్లే అన్ ఆడియో, యూ విల్ హ్యావ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, అండ్ దెన్ యూ విల్ బేసిక్లీ లిసన్ టు ఇట్ అండ్ రైట్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లైక్ IELTS ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి చూడు. సో సంథింగ్ లైక్ దాట్, బట్ వీల్ హ్యావ్ ఆడియో హియర్ and you guys will be writing the papers. Writing, basically, you'll be having email writing. आपको समझ में आ रहा है? तेलुगु समझ में आएगा ना? थोड़ा थोड़ा. मैं आपको एक पैराग्राफ दूंगी और उनका ग्रामर चेंज करने के लिए बोलूंगी, और वैसे आपको रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग भी प्रैक्टिस होगा. ओके, लिसनिंग में इधर मैं एक ऑडियो प्ले करूंगी और मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स दूंगी, एंड आप ये ऑडियो सुन के
आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है, वो लिसनिंग प्रैक्टिस. టు కమ్యూనికేట్, మనకి మాట్లాడాలని ఉంటే we have to first listen. That is the basic requirement for communication. మనం ఇంటేనే, అర్థం చేసుకుంటేనే we can talk. అవును రా భయ్, ఇది తప్పైంది, అవును అన్నట్టు. రైటింగ్, email writing, and what else do we have? You tell me, what else do we have? Writing. You tell me, you already work, you tell me. Essay writing, yes, ఇక్కడ వెళ్తా already. Essay writing and hmm? Subject. ఇంకా 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 ఏం యూజ్ అవుతుంది? You guys can also chat, put in a text. What else do you think we have to write? ఏమేం రాయాలి, ఏమేం రైటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ చేయాలి? దట్స్ ఇట్. ఈమెయిల్ ఒకటి నేను చెప్పేశాను, రెజ్యూమే, ఇంకా ఈమెయిల్, రెజ్యూమే, ఎస్ఏ, లెటర్స్, ఇంకా హింట్, హింట్ ఇవ్వాలా? దాంట్లో ఏం హింట్ ఉంది? బేసిక్ గా ఏం రాస్తారు? Worksheets, PDF, paragraphs, novels. Naresh, you want to write novels? Really? You want to become a writer? First PDF నాకే పంపించాలి మరి, హర్ష ట్రైనింగ్స్. Okay, wait, someone wrote worksheets. నాగేంద్ర. నాగేంద్ర వర్క్షీట్స్ చేస్తాడు, నేను మీకిచ్చి you guys will be tested by their worksheets. Cover letters, some business logic thinking. Yeah, and many more. All of you, what you all said was right, of course, అవండి. But అవండి డే టు డే యూజ్ అయ్యే దాంట్లో కూడా it's helpful. So we do that on a regular basis. Now, that's it. That's it for the syllabus. In this class, in working environment, we have to explain issues to higher authorities or colleagues. Paragraph రాసింది. Let's read. Wait. Pranay. In working environment, we have to explain issues to the higher authority or colleagues. So there we need to write more. True. But that comes under explaining, that comes under speaking. But yeah, maybe Pranay first రాసుకుంటాడు. ప్రణయ్ రాసుకుంటాడు, ఇది ఇది చెప్పాలి, ఇది చేయాలి, ఈ బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకొని. రిపోర్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ప్రెసెంటేషన్స్. ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్మన్ టు టెల్. ప్రెసెంటేషన్స్ ఈమెయిలే కాదు, మీరు ప్రెసెంటేషన్స్ హైయర్ అథారిటీస్ కి మీరు ప్రెసెంటేషన్స్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. అండ్ దెన్ ఫీడ్బ్యాక్స్, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ డే యూ హ్యావ్ టు ఇది ఇది చేసాం అనేసి పెట్టాలి కదా. సో హౌ డు యూ డూ దాట్? Through writing.
And if you have meetings like with your colleagues and stuff, then you have to speak. Okay? So, how many of you think English is a little tough or it's weird? Honey, you guys also can put up a text. How many of you guys think English tough है? English से डर होता है थोड़ा कभी कभी. कितने लोगों को है? How many of you fear English? Nobody? You? Okay, one. And yeah, right. So आप बचपन से आपको हिंदी आता है. हिंदी आता है बचपन से. Exactly. In the same way, you have. Yes. Yeah. Okay. And I think you should have click a message. Yes. And you attended wrong. Ask them to message in the after the class. Yes. Takes number we can. आपको बचपन से हिंदी आता है ना? మీ అందరికి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు తెలుసు. సో అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి మీకు తెలుగు వచ్చు. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? హైదరాబాద్. యూ డోంట్ నో తెలుగు? So you guys practiced By observation, you learn them. by observation. You learned Telugu by observing. Like, child. Huh. So చిన్నప్పటి నుంచి మీరు. So everyone around you speaks in Telugu కాబట్టి మీరు అది నేర్చుకున్నారు, అది ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి వచ్చింది. आपको हिंदी बचपन से आपके आजू बाजू लोग सारे लोग अभी हिंदी में ही बात करते, तो आपको भी हिंदी प्रैक्टिस हुआ और आप वैसे ही सीखे. In the same way, English is the same. You start speaking in English, you create an environment who speaks in English, and then you will also improve. For that, I will have different tasks, not like write down about that income, write down about this income and kakunda. What we'll be doing, especially in this class with me, is we will watch a short film and then write a resume about it. Sorry. Exactly. Write a review about it. My bad. Resume. We'll write a review about it or randomly just pick a topic and search what it is about and explain about it. Just normal day-to-day activities ఏదైతే మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్నారు కానీ అవ్వట్లేదు, that is all where you put in practice here. Okay? And you guys will be having classes alternate days. Communication classes are going to be for alternate days, Monday, Wednesday, Friday, from 11, of course, 11:15 to 12:15. Eeros 11 unde, but we'll probably change the timings. And who all are here not from Harsha trainings background? 1, 2. Why did you guys come? I mean, you guys speak, you guys are working, right? So why did you choose this? You want to start? You want to create environment? Okay. Do you want to elaborate it? To eliminate stage fear. What about you? Mm-hmm. Okay. Did you find any mistakes when you were speaking?
Yeah, that's why. Okay. That's it. You want to add something? That's okay. Let's Telugu medium. Okay. But you speak a little better than what you're expecting. నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో నేను ఎలానో మాట్లాడుతున్నా, but you're speaking better. You'll just have to improve proper sentence formation చేస్తే that is enough. Um, you guys, why did you guys join this session? I would like if someone can just turn on their mic and speak. I would want someone to turn on their mic and speak, guys. You're in a communication class per se, quote unquote. Hi, ma'am. This is Shravani. Hello. Just a second. Sharing my screen, it is still sharing. Need to talk confidently without fear. Why can't I hear you? Anyone who's interested in talking rather than texting in the chat box? Online అయితే ఇదే అడగాల్సి వస్తుంది ఊరికి. Yes, ma'am. जीवन क्या हुआ suddenly? Oh, really? I'm so sorry. Hello? Yes, ma'am. But I can't hear anything. I can't hear anything. Wait. Hello? Hello. Hello? Hello. Yes, ma'am. Yeah. Do you guys want to tell me why you joined this class? Hi, ma'am. This is Shravani. I'm Hello. so sorry, I can't hear you guys. Just give me a sec. Guys, do you want to tell me why you joined this class? How many of you all from Harsha trainings and how many of you are from outside? All right, but now that you understood what basically happens in this class, it's all fun and we're going to learn, but we're also going to have a lot of improvement. But ఈ improvement రావాలంటే you guys have to be regular
be regular so that you learn. Okay? And you'll have practice tests, you'll have mock interviews, and నేను కూడా మీకు ఒక interview session తీసుకుంటాను. But putting all of that aside, be regular so that you'll know. ఈ క్లాస్ కాకపోతే the next class, from the next class onward, if you are absent for one class, the next class, please recover the topics that were already covered. I will go slow a little so that you guys can catch my rapport. But in the same time, put efforts. Whatever it is, put efforts. Don't use ChatGPT, don't use any AI tool, or don't try asking Google with any of the help. Use your brain, write it down. మీకు కాదు అవ్వట్లేదు అని అంటే then we can shift to AI. But I don't think it's needed. After you guys finish this course, you guys will be able to speak properly and efficiently. You can enhance your and boost your confidence by the end of the course. But I want you guys to be regular. And online, guys, I don't know because I can't see you guys. One major difficult problem that is, but I would want you guys to turn on your cameras if you guys can, or at least switch on your mics and speak. If you speak, you'll practice. The first stage, basically communication stage, you start it from now, and वो तभी होगा जब आप start करोगे. I want to improve my English level to get a good job. Sneha, you'll definitely do that. నాకు ఒక్కొక్కసారి ఏం ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉంటారు చూడు, లైవ్ లో చాట్ బాక్స్ లో వస్తూ ఉంటది. యా బట్ యా పుట్టింగ్ దట్ అసైడ్, విల్ go for it from the next class. Be regular. అండ్ మీరు ఏం చేసినా తప్పు చేస్తున్నారు అని ఒక డౌట్ ఉంటది, బట్ ఉండనియండి. జస్ట్ లెట్ దట్ బీ దేర్. బట్ మీ ఎఫర్ట్స్ ఏదైతే పెట్టాలో మీరు పెట్టాలి. ఓకే, ఫర్ మీ, ఫ్రమ్ మై సైడ్, ఆల్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ టీచ్, కరెక్ట్, హెల్ప్ యూ. బట్ నేర్చుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాంతో వర్కౌట్ చేసి యూ ఎక్సెల్, దట్స్ all on you guys. That you guys have to do. You guys have any doubts, आपको कुछ भी doubts है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ask me again. फिर से पूछो. I'm here to explain it over and over again. But don't skip because it's difficult. Just do it. ఎంత ఇప్పుడు it's not like నువ్వు okay, నువ్వు ఒకసారి just understand this situation. You try so many times. Okay, Python, Pega, anything. You try so many times, but a code workout అవ్వట్లేదు. So you'll try to rectify the mistake and correct it instead of skipping the entire code. Kada, skip cheyam kada code. You try to rectify it. So that is the same process you need to apply for communication as well. First, మీరు start అయితే చేయండి, then you'll improve it eventually. All right. That's it for the class. You guys want to give any feedbacks? You guys want to have normal conversation? You're open to have that conversation. Okay, we'll play an interesting game. My name is Vignani, and na peru V thought start అవుతుంది కాబట్టి you guys can all type it in the chat box. నా పేరు V thought start అవుతుంది కాబట్టి I will describe myself with a word starting with V. My name is Vignani. I am victorious. Okay, understood? A, right? Ajay. Angry? You're always angry. Angry Ajay. Angry Ajay. Okay, what about you? I am silent.
Sai Krishna. Yes. Self-confidence. Wow, nice. Next. I can't hear you. I can't. No. K. Kiran kada. K తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. So you have to tell a word, descriptive word with K. King Kirana. All right. आपको समझ में आया? जी. Damodar. Dedicated. Damodar. Nice. Next. Okay. Strength. Strength. Shivakumar. Okay. Mahesh. We have Mahesh. Mysterious Mahesh. నువ్వు కనిపించట్లేదు కాబట్టి నువ్వు నాకు మిస్టరీనే ఉంటావు ఇప్పుడు. Then we have Shravani. Silent Shravani. Silent ఉండొద్దు. You guys have to talk. Anyone else? Ibrahim, Shreya, Vamsi, Jeevan. Sneha Bhargavi, I'm so sweet. Nagendra, natural Nagendra. Upendra, underrated. Hi, just give me 5 minutes. Trustworthy, Tejasai. Nice. Yes. So that's it for the class today. I mean, there's no class, of course, but that's it for the introduction session. We're going to have much more fun in the next coming classes. Okay? Yes. Friday. They'll update. Okay? Ciao. Bye, guys. Bye. Jeevan, Joy. Precious Pranay. Yes, you are precious. Chalo. Thank you, guys. Thank you for attending. We will update you once again. And online people, I want you guys to message to this number. Yeah, just a second. Please message this number and they will update you about the next class and how do you want to go about it. Okay? Thank you. Bye bye.